Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are all in a good condition. So you can follow my lesson for today. Okay, before we learn about new materials, it is better if we pray together. Pray begins. Finish. Okay, we are going to talk about analytical exposition text, atau in our bahasa is text exposisi analysis. Ini khusus untuk kelas 11 for grade 11. Okay, before that, I would like you to know about basic competencies, or in our bahasa we call it as kompetensi dasar. Jadi ada beberapa kompetensi dasar di sini ya. Yang pertama 3.4 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks eksposisi analitis lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian 4.4 yaitu teks eksposisi analitis. Kemudian 4.4.1 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks eksposisi analitis lisan dan tulis terkait isu aktual. Kemudian kompetensi dasar yang terakhir adalah 4.4.2 yaitu menyusun teks eksposisi analitis tulis terkait isu aktual dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Kemudian setelah kalian mengetahui tentang kompetensi dasar, I would like you to know about learning objectives, or in our bahasa we call it as tujuan pembelajaran. Jadi ada dua tujuan pembelajaran di sini ya. Bisa dilihat yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis tulis. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis tulis. Bisa dipahami ya tujuan pembelajarannya ya. Kemudian here I have two questions. Do you agree with the following statements? Why? The first statement is using smartphones in the classroom should be allowed. And then the second statement is English language is very important to learn. And then the last statement is smoking must be banned in the public place. So if you give your opinion, agree or disagree with its reasons, so it would be analytical exposition text. So I would like you to know about the definition of analytical exposition text. Jadi ini adalah definisi dari teks eksposisi analitis. Teks eksposisi analitis adalah it is a text that elaborates the writer's idea about the phenomena around him or her. It is only focused on one side of argument. Jadi teks eksposisi analitis adalah teks yang menjelaskan tentang ide-ide penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitarnya, dan itu hanya fokus di satu sisi argumen, misal setuju atau tidak setuju, seperti itu. Bisa dipahami ya tentang definisi teks eksposisi analitis. Kemudian I have the examples of analytical exposition text. So what are the examples of analytical exposition text? First, letters. So the example of exposition text, analytical exposition text is letters atau surat. And then the second, legal defenses atau dokumen hukum. Kemudian yang ketiga adalah speeches atau pidato. Kemudian yang keempat yaitu editorials atau artikel. Kemudian contoh analytical exposition yang lain itu political leaflets atau dalam bahasa Indonesia adalah selebaran politik. Kemudian the next is essays atau dalam bahasa is essay. Terakhir, contoh terakhir yaitu newspaper articles atau artikel koran. Itu adalah contoh-contoh dari teks eksposisi analitis. Next,
What is the social function of analytical exposition text? What is social function in our bahasa? Fungsi sosial, ya. Social function in our bahasa is fungsi sosial. Jadi apa sih fungsi sosial dari teks eksposisi analitis? Jadi fungsi sosial it is to persuade the audience or reader to look at an issue with the writer's perspective. Jadi itu adalah fungsi sosial dari teks eksposisi analitis. It is to persuade. Jadi untuk membujuk audiens atau pembaca untuk melihat isu atau masalah dengan sudut pandang si penulis itu. Jadi itu adalah fungsi sosialnya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Kemudian what are the generic structures of analytical exposition text? Jadi struktur teksnya dari analytical exposition text itu apa? Jadi ada 3 generic structures. Yang pertama adalah thesis. It introduces the topic and indicating the writer's point of view. Jadi tesis biasanya itu di paragraf pertama karena memperkenalkan topik yang dibicarakan oleh si penulis analytical exposition itu. Kemudian yang kedua adalah arguments. It consists about the main arguments with its elaboration. Jadi biasanya argumen itu setelah paragraf pertama yang berisi tentang pendapat-pendapat utama dengan penjelasannya atau alasannya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah reiteration. It restates the writer's point of view. Jadi reiteration itu merupakan kesimpulan. Jadi yang pertama itu harus ada perkenalan. Kemudian paragraf selanjutnya harus didukung oleh alasan-alasan dan pendapat. Kemudian yang terakhir pasti kesimpulan, disimpulkan. Jadi paragraf terakhir itu isinya itu kesimpulan dari si penulis tersebut. Bisa dipahami ya? Kemudian here, what are the language features of analytical exposition text? Jadi apa sih language features dari teks eksposisi analitis? Ada beberapa language features. Yang pertama adalah using simple present tense. For example, learn, study, live, show, mean, etc. And then using mental verbs. For example, believe, prefer, agree, doubt, disagree, etc. And then using saying verbs. It is to support the arguments. For example, people said or it is said, etc. And then using connecting words. It is to link the arguments, for example, firstly, secondly, thirdly, finally, etc. And then using causal conjunctions. It is to indicate a cause or reason of what is being stated. For example, because, even though, in that case, for that reason, etc. Jadi itu adalah language features dari teks eksposisi analitis. Bisa dipahami ya? Jadi biasanya di teks eksposisi analitis itu ada simple present tense, kemudian mental verbs, kemudian saying verbs, kemudian connecting words, and then causal conjunction. Seperti itu. Next. So, let's identify an analytical exposition text. Internet has become a new lifestyle. People should be able to use it in daily life. Internet also has a big impact on education. There are many positive things students and teachers can get from it. Firstly, students can use internet for searching a lot of information that related with material in their school. They can learn by themselves how to overcome their homework using internet. Internet provides a lot of free media learning that students can easy to access it. Secondly, an online education provides students with the convenience of going to class and completing assignments on their own timetable. Students can take classes from a college or university nowhere near their home and get an education experience not available to them locally. Students who travel with a job can take a class in a house, hotel room or coffee shop. Internet makes students easier to get knowledge without wasting money or much time. Thirdly, internet can energizing the learning process.
Students can more excited to learn if teachers provide fun media learning to them. It makes students can achieve more knowledge when they are happy to follow the class. Finally, internet is very useful for education. We can access it anytime and anywhere. From all of benefits from the internet, we can conclude that internet make education is getting better. Nah, sudah dilihat dan ditonton ya videonya. Jadi ini adalah contoh teks lisan dari eksposisi analitis. Nah, ini saya sudah membuat transkripsi videonya. Jadi judulnya adalah Internet has become a new lifestyle. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraphs. And then you can see that the first paragraph is thesis because it introduces the topic. And then the second paragraph is the first argument. And then the third paragraph is the second argument. And then the fourth paragraph is the third argument. And then the fifth paragraph is the last argument. You can see, right? So there are 4 arguments in that video, and there is a paragraph that contains thesis or introduction, and then the last is reiteration or kesimpulan. You can see that I have already bold red, so it is a language feature of connecting words like firstly, secondly, thirdly, and then finally. And then you can see that I have already bold brown. So there are the example of simple present tense like get, and then use, and then learn, and then easy, provides, take, get, travel, makes, and then achieve, and then access, and then conclude, and then makes. Sudah bisa dipahami ya? Jadi sudah sangat jelas kalau yang paragraf pertama itu pembukaan or thesis. Kemudian paragraf selanjutnya adalah argumen disertai dengan alasan-alasan yang kuat untuk mendukung argumen si penulis. Kemudian paragraf selanjutnya yang terakhir itu pasti kesimpulan. Jadi si penulis itu menyimpulkan apa yang dibicarakan, isu yang dibahas itu disimpulkan. Bisa dipahami ya, ini adalah contoh dari teks eksposisi analitis dalam bentuk video, tetapi saya transkrip jadi dalam bentuk teks tulis. Bisa dipahami dan bisa dilihat dengan jelas ya hasil analisis saya. Kemudian I would like to give you an exercise to do. So these are the instructions. The first instruction is read the text entitled "Books are important for us" on the next slide, and then identify the generic structures of the text, and then the third, identify the language features of the text, and then the last, write the results in your assignment book. Good luck. So the first instruction, kalian itu harus membaca teks yang berjudul "Books are important for us" di slide selanjutnya. Kemudian identifikasi generic structure of the text. Jadi diidentifikasi struktur teksnya. Kemudian identify the language features. Jadi nanti diidentifikasi language features-nya yang ada di dalam teks. Kemudian tulislah hasilnya di buku tugasmu. Jadi seperti itu instruksinya. Ini adalah teksnya. Bisa dilihat ya, ini adalah contoh sederhana dari analytical exposition text. Bisa dilihat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf dan it is a very simple example of text. So it can be for your exercise. So that's all the presentation for me about analytical exposition text. So you have learned about the definition of analytical exposition text, and then you have learned about language features of analytical exposition text, and then you have learned about the generic structure of exposition text, analytical exposition text, and then you have learned about the examples
And then I have already provided about the examples of analysis, identify the analytical exposition text. So that's all from me. I hope you can get more knowledge from my explanation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.